বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। আজকের এই ভিডিওটা হয়েছিল ফ্রম জব রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন কোশ্চেন এবং একজন স্টুডেন্ট ফ্রম বাংলাদেশ সেটাকে রিকোয়েস্ট করেছে। আসুন দেখি কোশ্চেনটা কি আছে। এক্সপ্লেন দি অপারেশন অফ দি ডায়োড সার্কিট শোন ইন ফিগার। এই ডায়োড সার্কিটটা গিভেন ছিল এখানে, যেটাকে আমি নিট করে ড্র করে নিয়েছি সেম সার্কিট। তো অপারেশন প্রথমে এক্সপ্লেন করতে হবে, তারপরে স্কেচ V0 ফর দি নেটওয়ার্ক। তো আউটপুট ভোল্টেজ এখানে ছিল V0, যেটাকে আমাদেরকে ড্র করতে হবে। কন্ডিশন কি গিভেন ছিল? অ্যাসিউম ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস D1 এন্ড D3 0.6। তো এটা ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ ছিল 0.6 এবং এখানেও ছিল 0.6, and D2 D4 to be 0.75, so 0.75 0.7। আসুন দেখি কেমন করে এটাকে সলভ করতে হবে। প্রথমে আমরা পজিটিভ হাফ সাইকেল নেব। পজিটিভ 3 ভোল্ট, এখানে হবে পজিটিভ এবং এটা ছিল নেগেটিভ। এখন দেখেন, যখন এটা পজিটিভ হবে তখন এই ডায়োডগুলো রিভার্স বায়াস হয়ে যাবে। পজিটিভ টাচ করছে নেগেটিভ অফ দি ডায়োড, নেগেটিভ অফ দি ডায়োড, সেই মতে নেগেটিভ টাচ করছে পজিটিভ অফ দি ডায়োড, পজিটিভ অফ দি ডায়োড। সেই জন্য এই ডায়োডগুলো রিভার্স বায়াস হয়ে যাবে, ওপেন সার্কিট হয়ে যাবে এবং এটার মধ্যে কারেন্ট ফ্লো করবে না। দ্বিতীয় ভাগে কি হবে? যখন নেগেটিভ আমরা ইউজ করব তখন উপরে নেগেটিভ, নিচে পজিটিভ। তো এই নেগেটিভটা এখানে টাচ করছে নেগেটিভ অফ দি ডায়োড, নেগেটিভ অফ দি ডায়োড, সেইটা ফরওয়ার্ড বায়াস হয়ে যাবে। সেই মতে পজিটিভটা টাচ করছে পজিটিভ অফ দি ডায়োড এবং পজিটিভ অফ দি দিস ডায়োড, তো এইগুলো ফরওয়ার্ড বায়াস হয়ে যাবে। সো টেকনিক্যালি ডায়োডগুলো অল ফোর ফরওয়ার্ড বায়াস হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে দেখেন, যখন এটা 0.6 ভোল্ট ফরওয়ার্ড বায়াস যখন হবে তখন এখানে 0.6 ভোল্ট আসবে, এটা 0.6 ভোল্ট হবে। এটা ফরওয়ার্ড বায়াস হবে যখন 0.7 ভোল্ট হবে। তো বিফোর দ্যাট, যখন এটা 0.6 ভোল্ট ছিল তখনই এই সার্কিটটা কন্ডাকশন শুরু করে দিবে, এটার মধ্যে কারেন্ট ফ্লো শুরু হয়ে যাবে এই রাস্তা নিয়ে। সো D2 এবং D4 এর মধ্যে কন্ডাকশন হবে না, অথবা ভেরি মাইনর লিকেজ কারেন্ট এটার মধ্যে ফ্লো করবে। সো আমরা এই সার্কিটটাই এখন ইউজ করব টু ফাইন্ড দি ভোল্টেজ। তো কারেন্ট এখান থেকে ফ্লো করছে এবং আউটপুটটা কি হবে? এই আমি সিমুলেটর থেকে নিয়েছি। প্রথমে এখান থেকে আমি ক্যাপাসিটর রিমুভ করে দিয়েছি। যখন ক্যাপাসিটর আমরা রিমুভ করে দিব তখন কেবলমাত্র রেজিস্টিভ সার্কিটটা থাকে। তো কারেন্ট ফলো করবে ভোল্টেজ, কারণ যেই শেপ হবে কারেন্ট ভোল্টেজের, সেই শেপ হবে কারেন্টের। এবং যখন কারেন্ট মাল্টিপ্লাই বাই রেজিস্ট্যান্স, দ্যাট মিনস V0, এটার শেপ অলসো সেম হবে যেমন এই ভোল্টেজটা ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র বিকজ ডাইরেকশন চেঞ্জ হয়েছে, এখান থেকে আমরা দেখছি, তো এটা উল্টা হয়ে যাবে। উপরে দেখেন এবং এখান থেকে দেখেন, এটা অন হয়েছে কোথায়? যখন আমরা 0.6 ভোল্ট অ্যাপ্রক্সিমেটলি, তখন এটা কারেন্ট ফ্লো শুরু করছে, এবং যখন 0.6 ভোল্টের কম হবে তখন কারেন্ট ফ্লো রুকে যাচ্ছে। ওকে, এটা ছিল উইদাউট ক্যাপাসিটর। এখন যখন আমরা ক্যাপাসিটর কানেক্ট করব তখন কি হবে? দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। ক্যাপাসিটর এখন আমরা কানেক্ট করে দিয়েছি। এখন আপনারা যে মনে রাখেন, ব্রিজ রেকটিফায়ার সার্কিট আমরা পড়েছি। ব্রিজ রেকটিফায়ারে আমরা ক্যাপাসিটর ইউজ করি ফর ফিল্টারিং পারপাস। যখন এটাকে আমরা অ্যাজ এ ফিল্টার ইউজ করি তখন কি হয়? এটা দেখেন ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার সার্কিট, কিন্তু বিকজ অফ দি ক্যাপাসিটর এটা গ্র্যাজুয়ালি ডিসচার্জ হবে এই মতে। তো আউটপুটটা এখানে স্মুথ হয়ে যাবে। এক্স্যাক্টলি সেম ফেনোমেনা এখানে হবে। যখন এটার সঙ্গে আমরা ক্যাপাসিটর অ্যাড করে দিব তখন এই আউটপুটটা গ্র্যাজুয়ালি স্মুথ হবে। যেমন কি এখানে দেখেন, এখন এখানে দেখেন আউটপুট কি হয়েছিল, গ্র্যাজুয়ালি স্মুথ হয়েছে এবং আগে যাচ্ছে। সো আমরা এটা কম্পেয়ার করতে পারি উইথ দি হেল্প অফ দিস লাইন। স্টার্ট পয়েন্ট ছিল এখান থেকে, দেখেন স্টার্ট হয়েছে, এটা স্লাইটলি লেট স্টার্ট হয়েছে বিকজ অফ দি
I think capacitor charging, কিন্তু এন্ড পয়েন্টটা ইন্টারেস্টিং। এন্ড পয়েন্ট দেখেন এখানে উইদাউট ক্যাপাসিটর এখানে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু এখানে বিকজ অফ দ্য ফিল্টার অ্যাকশন এটা আগে থেকে যাচ্ছে। তো এটাই হয়েছিল মেইন অ্যাকশন অফ দি ক্যাপাসিটর। এখন আমরা এটার ম্যাগনিটিউড কি ছিল সেটা কেমন করে পড়া করব। দেখেন আমরা ম্যাগনিটিউড এই লুপটা ইউজ করেও ক্যালকুলেট করতে পারি, কিন্তু আর এবং সি ভ্যালু আমরা জানি না, সেই জন্য কারেন্ট ক্যালকুলেট করতে পারবো না, এবং সেই জন্য আমরা এই ভোল্টেজটা থ্রু দিস লুপ ক্যালকুলেট করতে পারবো না। কিন্তু আমরা এই লোয়ার লুপটা ইউজ করে ভোল্টেজটা ক্যালকুলেট করব বাই কেভিএল। তো এখান থেকে চলেছি +6 V0 and -0.75 is equal to 0. তো V0 হয়ে গেল 0.15। তো ম্যাগনিটিউড অফ দি আউটপুট ভোল্টেজ আমরা লিখতে পারি, এবার এটা ছিল আমাদের কমপ্লিট ওয়ান সাইকেল অলমোস্ট, এবং এটার ম্যাগনিটিউড হয়ে গেল 0.15। এটা ছিল ইনপুট ভোল্টেজ 3 ভোল্ট 3 ভোল্ট, এবং আউটপুটের ম্যাগনিটিউড ছিল কেবলমাত্র 0.15। তো আমি আশা করি আপনারা এটাকে ফলো করতে পারছেন। এটার সঙ্গে আমি একটা সিমুলেশন সার্কিট কানেক্ট করে দিব। সো আপনারা ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড, আপনারা সিমুলেশন সার্কিটটা দেখেন, তাকে আপনাদেরকে আইডিয়া হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে সার্কিটে। ধন্যবাদ। Trying to simulate the circuit, and if you look carefully, the only thing different is that I have added diode here, single diode, but here I have used two diodes. Now I could not find, the question says that this has a forward bias drop of 0.6 volt, and this will have 0.75 volts. I could not find a diode. So just for the purpose of simulation, I'm adding these two diodes. That means if this is 0.7, then this will be 1.4 volt. So the same here. What will happen technically is that only this diode and this path will conduct, because in the forward bias case, this will quickly turn on at 0.65, and similarly this at 0.6, and this at 0.6. So they will conduct, and the current flow path will be like this, from here, this, this, and to the source. I'm also added two current meters, ammeters, just to show which path is conducting, and you can see in the diagram. Another thing which was bothering me is the presence of a capacitor. What is the effect of this capacitor? That we'll also see. Our aim is actually to plot this voltage here. So I have used both. This is the input in the scope and also the output in the scope. So let's see. So now, since it is the positive peak, this is top positive and bottom negative, none of the diodes are conducting, they're all in a reverse bias case. Now we're going down, and the moment this crosses 0, you can see there will be some flow of current. Now let me just slow it down a little bit. You can see this current is now started flowing, and this is the path. And you can see this current is increasing gradually, 0.3135. This is minimal, where a leakage current we can say is 0.003 milliampere. So we can safely say that these and this not conducting, only this path is conducting. Now, what about the shape of the voltage curve? Since it is going through the resistor, it will just follow the shape of the input. So let me just enhance it speed.
and you can see that this is now reaching the maximum point 3 almost minus 3 volt, and now it is going up. So the current should now be reducing gradually. You can see this is still minimal current. Now look at the shape of the voltage here. That is the question. What will be the shape of the voltage? Now it is following exactly the shape of the input signal. Same shape. The moment, although the direction is reversed because we are looking from here, this side is positive. Okay, so we stop here and we will now see the effect of the capacitor. Now this is not conducting anymore. Let me just stop it and connect this. So, and wire. Okay, so this capacitor is now connected, and we'll see what is the effect of this capacitor. We run again. Positive half, no conduction. The little bit current flow that you saw here was because of the capacitor was charged. Now let's see it's all stopped, and now we are going towards the negative direction. The current is flowing. Now look, this current is now going through two paths, and it is going faster through the capacitor. So it is now charging the capacitor as well. And if we stop here, there is slight difference between from this point to this, and this took little more time to rise because of the capacitor charging. Capacitor is taking time to charge. Run again. Okay, now it has reached full negative, and now see the capacitor is reverse charging. Now the capacitor has fully charged, and it is now again adding into the current, and so the shape is now, this is flattened slightly than this was going of following exactly same shape, but this is slightly flattened than this one. As you know from the full wave rectifier, when we add a capacitor, we call it filtering. It tries to smooth the output. So that effect is happening here. And also it took slightly more time. Now look here. This finished here at this point, but this one is finishing almost at the end. So it took slightly more time to discharge. It started late and discharging late because of this current or the discharging of the capacitor. So speeding up just to give you one more thing. The scale for this one is different, 100 millivolt per division, and the red one is 1 volt per division. This was just to show you clearly how is the output looking. So it's about what 5.15 or 1500 millivolt here in this case. Okay, so I hope you have got the concept of the adding of the capacitor in this circuit.